Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u nagaa kooti fayyisaadha qubee akkaadaamii irraati. Kun qubee akkaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa fiiziksii kutaa 11ffaa yuunitii 2ffaa veektars kan jedhu paartii 6ffaa irra walitti geenye jira. Paartii 5 walitti ilaallee ture jechuudha. Paartii 5ffaa irratti maal ilaallee ture? Review exercise 2.3 wal faana ilaallee ture jechuudha. Paartii 6ffaa kanarratti immoo kan nuti walitti ilaallu product of vectors kan jedhudha. Warreen viidiyoon keenya isin tolee irraati barachaa jirtan irraati bu'aa argachaa jirtan hiriyoota keessan biraadhaaf illee sheer gochuudhaatiin akka isaan itti fayyadaman akkasiin sheer gootaniidhaaf isin jajjabeessa jechuudha. Okay, viidiyoo guyyaa irraatiif qabadhachaa darbuudha. Viidiyoo guyyaa irratti qabadhee product of vectors kan jedhudha jechuudha kan ilaallu. Akkasuma mata duree isa dhumaati kuni garuu viidiyoo tokkotti dabaleen hojjedha. Paartii 7ffaa jechuudha. Exersaayisii keessaati gaaffii tokko filannee jechuudha. So iddoo kanatti maal jedha? Product of vectors jedha. Product of vectors gaafa jennu there are two different types or kinds of products of vector. Vector product ni yookaan product of vectorii karaa gurguddaa lamadha kan nuti ilaallu jechuudha. Inni tokko maalidha? The scalar product yookaan immoo dot product kan jedhamu jira. The scalar or dot product. Inni kan biraan immoo maalidha? The vector or cross product of vectors kan jedhullee jira jechuudha. Naga kutaa 11 keessatti kan isin barattanii the scalar product yookaan immoo dot product kan jedhu kana qofa ilaallaa jechuudha. Sana booda maal akka isaan ta'an immoo ni ilaallaa jechuudha. Scalar productiin vector product kan jedhu kana immoo kutaa 12 nageessan wal faana ilaallaa jechuudha. So iddoo kanatti maal jedha? The scalar product of two vectors yields a result that is a scalar quantity. Vector product vectorii lama gaafa nuti scalar product isaanii walitti baay'isnu jechuudha. Yookaan immoo dot product jechuudha. Dandeenya isiniin jedheera. Dot product gaafa walitti goonu maal arganna? Scalar quantity dha kan nuti argannu jechuudha. Vectorii lama vectoriin tokkotti gaafa dot ta'u kan nuti argannu scalar quantity dha jechuudha. Without any direction jechuudha karaa biraatiin. While the product of two vectors yields another vector. Garummoo vectorii yoommoo vector product ta'emmoo jechuudha. Vectorii lama vectorii kan biraatti cross yoo goone yookaan immoo yoo vector product isa arganne inni immoo maal nu kenna? Vectoriidha kan inni nu kennu jechuudha. So qormaata irratti the product of scalar the product of two the dot product of two vectors gives siniin jedhee bakka duwwaa siniin jechuu danda'a. Yookaan immoo the scalar product or dot product of two vectors yields siniin jedheeti vector siniin jechuu danda'a, scalar siniin jechuu danda'a. Kanaafiyyuu maal ta'a? Scalarii ta'a jechuudha. Vectorii lama gaafa scalarii walitti baay'isnu jechuudha. Yookaan immoo dot walitti gaafa goonu maal arganna? Scalarii arganna. Gaafa immoo vector product ta'u jennu immoo another vectoriidha jechuudha. Garuu vector product kan jedhu kana mata duree kana keessatti walitti hin ilaallu jechuudha. In this section you will discuss the scalar product of two vectors only. Kan nuti walitti ilaallu scalar product isaanii qofadha jechuudha. Iddoo kanatti brainstorming kan jedhu kuni sammuu keessan akkasiin gaafattanii jechuudha. Kan iddoo kanatti fiduun koo akka salphaatti akkas ilaaltaniidhaaf miti. Iddoo kanatti kana inni fidee fi qormaata irratti fakkeenyaaf baayoloojii irratti sirriitti dubbistanii argitaniitu beektu. Did you know kan jedhu jira kitaaba duriirra isa haaraa doonnoo yeroon baradhe akkas waan ture jechuudha. Gaaffiiwwan hedduu achi keessaatti kan isaan fidan jechuudha. So asirratti illee brainstorming gaaffiin akka yoo brainstorming kan jedhu kitaaba keessan irra yoo jiraate warreen akkas akkasii sirriitti ilaaluun sinirra jiraata jechuudha. Ilaaluun sinirra jiraata. Asirratti maal jira? Do you know any physical quantity can be expressed as a product of two vectors jedha. Scalar quantity yookaan immoo physical quantity kamiyyuu jechuudha. As a product of two vectoriitti akka inni ibsamu beektaa jechuudha. Kana jechuun we can express any physical quantity as a product of two vector quantity ibsuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafiyyuu kana gaaffii keessatti isinii fiduu danda'a jechuudha. Qormaata intiraansi irratti isaa ta'u qormaata kilaasii keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu brainstorming kan jedhu kitaaba irratti yoo argitanii akkasin biraan dabarre understand akkasin gootan barbaadataniidha. Isinitti himuudhaaf jechuudha. So amma kan nuti ilaallu as keessatti maal jenneera? Scalar product or dot product kan jedhu qofaadha isiniin jedha. Scalar or dot product kana bakka lamatti qoonneeti kan nuti viidiyoo kanarratti walitti ilaallu jechuudha. Viidiyoo kanarratti kan nuti walitti ilaallu lamatti qoonne jechuudha. Inni tokko maalidha? Multiplying or dividing a vector by a number or a scalar kan jedhu kana walitti ilaalla. This is not a dot product. Inni kuni dot product yookaan immoo scalar product siniif agarsiisan kun jechuudha. Garuu isa kana jalqaba irratti waan ilaaluu qabnuuf maaliif jechuudha. Asirratti maala a vector quantity such as force can be multiplied by a scalar quantity
yookaan immoo unordinary number'idhaatiin baay'achuu danda'a. Fakkeenyaatiif force is equals to 3 newton tonuu kenname jechuudha. Kana otoon 3f taasisee qixxeetaa maal ta'a jechuudha. Kana sadiidhaatiin hin baay'isa jechuudha. Qixxeetaa 9 newton ta'a jechuudha. Kuni maadha multiplying a vector by scalar jechuudha. Scalar gaafa hin jedhu lakkoofsa kan ta'e jechuudha. Lakkoofsa wayii vector'idhaatiin gaafa baay'isnu that give what vector'idha kan inni kennu jechuudha. Inni kun dot product'idha kan jennee fedhetani. Multiplying or dividing a vector by a number or scalar. Kanaafuu multiplying a vector by a number what gives a vector quantity. Vectorii tokko lakkoofsaatiin yoo baay'isne deebisnee maal arganna? Vectorii arganna jechuudha. Akka isaa dot product keessatti yookaan immoo scalar product keessatti yoo vectorii lama walitti baay'isne maal arganna? Scalarii arganna. Garuu asirratti vectorii tokko number'idhaatiin yoo baay'isne we get a vector quantity. Asirratti maal jedha? When we multiply a vector A, kuni asirratti gurraacheera waan ta'eef jechuudha. Vectorii kanaan fayyadamu yaada jechuudha. Kitaaba keessatti xiyya qabaachuu danda'a. Irra keessatti by scalar C amma vector A kan jedhamu kana jechuudha. Scalar number C dhaatiin any number ta'uu danda'a. Maybe positive, maybe negative, any real number. Kanaatiin gaafa baay'isnu the result is what C times vector A ta'a jechuudha. Has a magnitude equal to magnitude isaa maal ta'a? Vector A kana vector C kana scalar C kana jechuudha. Lakkoofsa kana absolute value isaa fudhannee positive goone jechuudha. Times the magnitude of the vector A jechuudha. That means the absolute value of C multiplied by the magnitude of the vector A. Iddoo kanatti jechuudha. Kuni maadha? Magnitude isaa jechuudha. Magnitude isaa jechuudha. If asirratti if C is positive yoo gatiin C kuni positive ta'e iddoo kanatti kan ittiin nuti itti baay'isnu sun jechuudha. A and C times N yookaan immoo vector A fi vectoriin inni C dhaatiin baay'ate kun yookaan immoo lakkoofsa biraadhaan baay'ate kun jechuudha are in the same directionidha. Yoo C kun maal ta'e positive yoo ta'e and they are what parallelidha jechuudha isaan kun lama. Qormaata irratti isin dhufuu danda'an kun. If one vector is multiplied by a positive number, then that vector and the original vector are what parallel to each other jechuudha. But if C is negative, amma C immoo yoo maal ta'e negative yoo ta'e vector A and the vector A multiplied by C yookaan immoo scalar C dhaatiin kan baay'ate jechuudha are in opposite directionidha. And they are what anti-parallelidha jechuudha isaan kun. But they have what in opposite directionidha jechuudha iddoo kanatti in opposite direction. Akkasuma immoo they are anti-parallelidha jechuudha. For example, if a vector A is multiplied by scalar number 2, lamaatiin baay'ata yoo ta'e jechuudha, then the result is represented by 2 times A jenna jechuudha. It is in the same direction amma direction isaan jijjiiramne waan ta'eef. Inni kan biraan is a vector magnitude 2 times that of A jechuudha karaa biraati. 2 times A vector A jechuuni magnitude isaa meeqaatiin baay'isaa jira? Lamaatiin baay'isaa jira jechuudha. Pointing along the direction of the vector A. Kuni direction isaa hin jijjiiramu hundana. Yoo inni constant inni alatti baay'atu kun positive yoo ta'e. On the other hand, if the vector A is multiplied by what? By a negative number. Negative 2 to baay'ate fakkeenyaatiif then the result is represented by what? Negative 2 times vector A. Is a vector with a magnitude 2 times of that of A and pointing in the opposite direction to A ta'a jechuudha. Fakkeenyaatiif kan toon graafiidhaatiin agarsiise jalqaba irratti let's say this is a vector A otoon jedhee kuni vector A kana otoon lamaatiin baay'ise jechuudha. Amma gaa saayiziin isaa maal ta'uu qaba jechuudha? Double ta'uu qaba jechuudha. Maaliif iskeeliidhaatiin kaasnaa jedhneerra waan ta'eef. Kana dura ilaalletti jechuudha. So kuni double ta'a tana bor 2 times A ta'a jechuudha. Kana direction isaa qaxxii gootanii kaasuu qabdu sin. Inni kan biraan immoo vectoruma A kana jechuudha. Otoon negaatifaatiin baay'isa jechuudha. Maal ta'a amma magnitude isaa dachaadhuma ta'a. Garuu immoo direction isaa maal ta'a? Faallaa isa kana ta'a jechuudha. Kun direction isaa gara kanatti ture miti. Kun immoo maal ta'a jechuudha? Akka kanaa ta'a jechuudha. It is in the opposite direction. Negative 2 times A ta'a jechuudha. In the opposite direction ta'a jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti example kana irrattis waan asinitti himuu qabuudhaaf fide iddoo kanatti jechuudha. Maal jedha? Displacement vector given as S is equals to 35 kilometer toward it 60 degree north of east. Iddoo kanatti kun 16 kun tokko caallisee mara deebi'ee malee gatiin qabu 60 degree north of east. Iddoo kanatti north of east gaafa jedhu eessarratti safarran jedhee east irraati gara north safarran sin jedhe fakkeenyaatiif kun akka kanatti yoo jiraate this one is east, this one is north, this one is west, this one is south yoo ta'e jechuudha. Sana booda
Amma north of east gaafa jedhu east irraati gara eenyutti gara northitti digirii 60 safarraa jechuudha. Kana jechuun asirraati kaanaa jechuudha. Maaliif eastidha waan ta'eef east irraa kaanee akka kanaatti digirii 60 erga safarree booda iddoo kanadha jechuudha vectoriin sun. Vector S kantu jennu kun jechuudha. Gara kamtti safaran jedhe east irraati gara northitti. This one is 60 degree. Kana jechuun 60 degree north of east jechuudha. Find the magnitude and direction jechuu barbaade. Iddoo kanatti and direction of A. A irratti maal jedha 1.2 times a vector S jedha iddoo kanatti. Asirratti egaa A'n kuni magnitude fi direction kantu barbaannu kantu gaafatamne jechuudha. So magnitude isaa gaafa barbaannu S kana meeqaatiin baay'isna 1.2 dhaatiin baay'isna jechuudha. Times 1.2 kana jechuun S jechuun meeqa danda'e 35 kiiloomeetiridha. Times iddoo kanatti immoo meeqaatiin baay'isna jedheedha tokko tuqaa lamaatiin jechuudha. Kana immoo gaafa walitti baay'isnu meeqa arganna 42 kiiloomeetira arganna jechuudha. Kana gaafa walitti baay'isnu. Sana booda kan akka kanaatti barreessinee baane amma maal barbaanna direction isaa jechuudha. Direction isaa immoo argachuudhaatiif amma kuni positive yoo ta'e in the same direction dha inni miti in the same direction dha. Kanaafiyyuu 60 degree north of east dhuma ta'a jechuudha direction isaas. Direction 60 degree north of east dhuma ta'a jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Kan itti baay'atu kuni skalariin sun positive yoo ta'e in the same direction dha jenneeti laallee ture waan ta'eef jechuudha. B irratti immoo jechuudha. Iddoo kanatti maal nuun jedhee find the magnitude jedhameti magnitude and direction. Amma asirratti meeqaatiin baay'ate negative 1.2 dha. Negative 1.2 dhaatiin baay'ate jechuudha. Iddoo kanatti negative 1.2 dhaatiin gaafa baay'isnu gaafa magnitude barbaannu maal goona jenne absorb the value of the scalar times that vector jennee miti. Iddoo kanatti magnitude isaa gaafa barbaannu iddoo kanatti maal sin jedhetan ture? Yaa iddoo kanatti when we multiply a vector A by scalar C, the result C times A has a magnitude equal to what? It is the magnitude of C times A ta'a jennee jechuudha. So magnitude isaa barbaaduudhaatiif egaa iddoo kanatti maaliif magnitude isaa fudhannu tan positive waan ta'eef negative isaa fudhanne positive mataa waan ta'eef dhiise. Iddoo kanatti garuu maal goona magnitude isaa barbaaduudhaatiif jechuudha. Magnitude of a vector kanaatiin kan baay'ate jechuudha. Magnitude isaa barbaaduudhaatiif meeqaatiin baay'isna jechuudha. AC kana 1.2 magnitude isaa absolute value isaatiin jechuudha. Kana jechuun meeqa baare S times 1.2 dhuma ta'a jechuudha. Innis immoo meequma isuma kana 42 kiiloomeetiruma ta'a jechuudha. 42 kiiloomeetira. Yeroo ammaa asirratti egaa kuni maal ta'eera? Negaatifidha. Negaatifaatiin baay'ateera. Kanaafiyyuu gaafa negaatifaatiin baay'atu maal ta'aneera? In the opposite direction ta'aneera. In the opposite direction. Opposite direction jechuun egaa amma kun akka kanatti deemaa jira ta'aneera. Giraafii kanarratti jechuudha. Kanaafiyyuu opposite direction isaa maal ta'a jechuudha? Akka kanatti dhufaa jechuudha. Akka kanatti dhufaa jechuudha. Sana booda egaa amma eessarraatii gara eessaatti safarama? Kan jedhu yookaan immoo angilii 65 kun eenyu faana wal qixxaatti kan jedhu laaluudhaaf immoo kofoota keessaan duuba kan jedhu barattaniitu. Asirratti ilaala kunii fi kuni maadha? Kofoota keessaan duubaati. Kunii fi kun jechuudha. Kanaaf iddoon kun meeqadha? 60 ta'a jechuudha. Sana booda egaa kuni iddoo kanatti maal jenne ture? North of East dha. Kanaaf iyyuu inni kun maal ta'a jechuudha? This direction isaa maal ta'a jechuudha? Direction isaa maal ta'a jechuudha? 60 degree. Eenyurratti safaramanneera? West irratti safarama gara eenyutti gara south. Kanaafiyyuu south of west jennaani jechuudha. South of west jennee akka kanaatti barreessuu ni danda'ama. Isheen kun south kun immoo west jechuudha. 60 degree south of west jennee barreessuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan viidiyoo kanarratti kan nuti walitti ilaallu dot product dha. Dot product yookaan immoo scalar product jechuu ni dandeenya isa kanaatiin. Scalar product. Scalar product jechuun ni danda'ama jechuudha isa kanaatiin. Amma the scalar product of two vectors yookaan immoo dot product jechuudha. The dot product of two vectors yookaan immoo the scalar product of two vectors is denoted by A dot B. Asirratti kunis vectoridha kunis vectorii. Maaliif bold ta'eera waan ta'eef jechuudha asirratti. Because of this notion the scalar product is also called the dot product. Sababii gidduu isaanii tuqaan jiru kanaa ta'eef jechuudha dot product jennee waamuun ni danda'ama jechuudha. Although vector A and the vector B are vectors. Yookaan immoo A fi B kuni vectoroota haa ta'an iyyuu malee jechuudha. The quantity A dot B is what? Scalar. Amma isa jalqabarratti jenne jechuudha. Vectorii lama gaafa walitti dot goonu yookaan immoo scalar product isaanii gaafa barbaannu maal arganna? Scalarii arganna jechuudha. Yookaan immoo lakkoofsa tokko arganna jechuudha.
The dot product of vectors A and B is defined by or can be defined as A dot B is equals to magnitude of A times magnitude of B. Iddoo kanatti kuni magnitude dha times cos of theta. Kitaaba isa durii irratti fakkeenyaaf akkasitti argachuu dandeessu. Magnitude of A times magnitude of B. Akka kanaatti jechuudha. Absolute value lama keessa jira taanaan yookaan immoo double asii gadee sarara dhaabbata lama keessa jira taanaan that is wanti dha jechuudha. Magnitude isaa jechuudha. Times cos theta jedhanii akkasitti barreessuu danda'u. Fakkeenyaaf extreme faaratti akkasitti argachuu dandeessu. Warreen akkasii maala kuniif kun tokkodha jechuudha. Kuni magnitude of A akkasumatti ibsa magnitude of B akkasumatti jechuudha. So A dot B ni qixxeetaa maala A times B yookaan magnitude of A times magnitude of B times cos theta. Asirratti theetaan kun maala it is the angle between them dha. Angilii isaan lamaan gidduu jirudha jechuudha. Angilii isaan lamaan gidduu jiru. Inni kan biraan asirratti where theta is the angle between the two vectors. Inni kan biraan asirratti angilii inni kunis gidduu lamaan isaanii jira. Inni kan biraan immoo karaa kanatti toon akkatti naannee dhufee gidduu isaanii jira jechuu dandeessu. Yeroo akka kanatti jiraatu the smallest angle dha kan nuti fudhannu jechuudha. Angilii gidduu isaanii jiru kan nuti jennu the smallest angle. Karaa kana too jiruuti akka akkatti naannofnee hin fudhannu. Inni kan biraanii the angles between the vectors ranges from what 0 degree to 180 degree. Degree 0 irratti kaasee haga 180 gidduu qofaadha kan inni jiru jechuudha. Gatiin teettaa kuni yoo baay'ate 180 degree ta'a yoo xiqqaate immoo degree 0 ta'a jechuudha. Kanaan achi kana lamaan gidduutti bahuu hin danda'u jechuudha. It is the angle formed when the vectors are joined tail to tail. Kunis immoo angilichi yeroo maal ta'udha? Tail to tail innaa sawwatu kan jechuudha. Vectoroonni sun lamaan jechuudha. Sana booda egaa the dot product of A and B barbaadu yoo nuun jedhe jechuudha. Maal goona magnitude of A times magnitude of B times cos theta kan jedhuutiin argannaa jechuudha. Inni kan biraan maadha depending on the value of the cosine of the angle between the vectors the scalar product A and A dot B may be what positive, negative or zero. Kana jechuun iddoo kanatti maal jenneera A dot B jechuun is equals to A times magnitude of A times magnitude of B dha. Magnitude yeroo kamiyyuu maal dhufa? Positive dhufa. Kanaafiyyuu A dot B kun garuu maal ta'uu danda'a? Negative ta'uu danda'a. Akkamitti yoo jettanii cos theta kana irratti hundaa'e jechuudha. Cos thetaan kuni fakkeenyaatiif yoo angiliin keenya 0 is less than or equals to theta, theta is less than or equals to less than 90 degree yoo ta'e positive ta'a. Miti gatiin cos theta keenya jechuudha. Inni kan biraan immoo yoo gatiin theta keenya theta is equals to 0 degree yoo ta'e immoo 0 ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo 90 degree is less than theta, theta iddoo kanatti kun less than of theta is less than 180 degree yoo ta'e immoo jechuudha. Yoo ta'e immoo maal ta'a wantiin keenya iddoo kanatti negative ta'a jechuudha. Isaan kana irratti immoo kun iddoo kanatti ni dabalata. Negative ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu isa irratti hundoofne A dot B keenya value unsa maal ta'uu danda'a? Positive ta'uu danda'a, negative ta'uu danda'a yookaan immoo 0 ta'uu danda'a jechuudha. As keessatti key termitti yookaan immoo akka tuqaa guddaatti kan isin ilaaluu qabdan jechuudha. Tokko maadha scalar product yookaan immoo dot product. Products of two vectors yookaan immoo dot product of two vectors that yields what? Scalar. Scalar akka ta'u tokko beekuu qabdu. Inni kan biraan angle between two vectors. The angle between the two vectors form when placed tail to tail yookaan immoo vectoroonni sun lamaanii gaafa san tail to tail innaasan wal tuqanidha jechuudha. Inni kan biraanii vector product kana karaa biraatiin barbaaduun ni danda'ama. Innis immoo akkamidha? As shown in the figure 2.26a akka asirratti agarsiifame kanatti jira or the magnitude of the component B in the direction of the vector A. Kan immoo magnitude vector B kana in the direction of vector A barbaaduun ni danda'ama. Kana jechuun gaafa project goonu jechuudha. Fakkeenyaatiif XY yookaan immoo algebraic methodidhaatiin gaafa fayyadamaa turre jechuudha. Component isaatti gaafa resolve goonu fakkeenyaatiif kuni vector A yoo ta'e this one is X yoo ta'e kun immoo Y yoo ta'e kana asirratti maal goona jechaa turre asii gadi project gaafa goonu X keenya iddoo kana dhufanne miti as gidduu angle theta yoo ta'e jechuudha. So asirratti sigaa vectorii B kana jechuudha. Vectorii B kana yoo vector A irratti project goone akka kanaatti jechuudha. Perpendicular ta'a miti iddoon kun. Sana booda angle isheen kuni isa kanaatiif maal taati? Opposite ta'a no adjacent taati. Sana booda no kuni maadha? Inni kuni hypotenuse keenya jedhamti. Hypotenuse inni kuni maal ta'a? Adjacent ta'a. Adjacent immoo gaafa barbaadnu akkamitti barbaadna jechuudha? Cos theta isaatiin baay'isna jechuudha hypotenuse keenya. Kanaafiyyuu B times cos theta ta'a jechuudha. Sana booda dot product jechuun egaa vectoroota lama kan the same direction irra jiran walitti baay'isu jechuudha salphaadhumatti. Kanaafiyyuu gaammas irratti magnitude isaanii agarru kan nuti baay'isnu.
Kana jechuun magnitude of A times magnitude of B times cos of theta dha jechuudha. Salphaadhuma asirratti kan nuti argannu jechuudha. Kana bifa akkasitti barbaaduun ni danda'ama. Inni kan biraa immoo zaalaasitti kun immoo vector A kana otoon vector B irratti project godhe vector A. Kana jechuun dhala kuni akka kanatti ture jalqaba jechuudha. Sana booda amma vectorii A gara A project gochuu barbaade gara vector B tti. Kana jechuun vector A irraati gara vector B tti perpendicular line kan ta'u tokkoon sararaa jechuudha. Kana irraati akkasitti asii perpendicular line to what? To the vector B. Erga akkasitti sararee booda sana booda gamma vector A kana maal gochuun barbaada jechuudha. Gara vector B tti project gochuu waan barbaadudhaatii fi maalan godhachuudha amma hypotenuse keenya vector A ta'a. Isaaf ganaa project ta'uu sana jechuudha. Sana booda akkasitti barbaadu ammas kuni addition ta'a eenyudhaaf angle theta kanaatiif jechuudha. Sana booda gaa isheen kun eenyu faana walqixxaatti A times cos of theta taate jechuudha. Vector A gaafa in the direction of vector B irratti gaafa projected ta'uu jechuudha. Sana booda gaa amma vector A dot B jechuun asirratti theta maal ta'a jechuudha. Isa kana magnitude kana baay'isu magnitude of B jechuudha. A times B times cos of theta ta'a jechuudha. Cos of theta ta'a jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti jechuudha. A dot B gaafa jennu kana jechuudha. A dot B jechuun A dot B is equals to maal ta'a? Fakkeenyaatiif vector A kuni is equals to AX in the I direction plus AY in the J direction yoo ta'e akkasuma immoo vector B immoo is equals to BX in the I direction plus by in the j direction yoo ta'e jechuudha. Gaafa isaan kan lamaa walitti baay'isnu x component isaa x component isaatti baay'isna y component isaa y component isaatti baay'isna jechuudha. Dot product jechuun akkasi. Kanaaf iddoo kanatti a dot b jechuun x component isaa x component kana jechuun a times iddoo kanatti fakkeenyaaf toona deebee barreessee kana jechuun ax in the I direction kana irratti barreeffadhaasini ay in the j direction times dotidha jechuudha. Iddoo kanatti times toona dot bx in the I direction plus by in the j direction kan jedhu kana walitti baay'isnaa jechuudha. Sana booda kana gaafatti dot goonu ax times bx taati I fi I gaafa walitti dot ta'u tokko ta'a. Isa akkamitti akka ta'e garagaritti ni ilaalla. Inni kan biraan ay times by ta'a jechuudha. Bifa kanaatiinis walitti baay'isuun ni danda'ama. A dot b gaafa jedhu kompoonentii warra wal fakkaatu walitti baay'isne walitti ida'uudha jechuudha. Meegaa ammoo exercise 2.10 kitaaba keessan irra kan jiru moo walitti ilaallu. Iddoo kanatti kuni exercise irra kan jiru kun jechuudha akka bitaa sanatti hin galle. The dot product of A and B can be defined alternatively as the magnitude of the multiplied component of B in the direction of A kan jedhu kuni isa kana ibsuudhaaf ture. San iddoo kanatti sanatti hime sana jechuudha. Kana jechuun gaafa akka kanaatti kuni alternative way dha jennee jedhamti. Kanaaf iyyuu kana dot product sana argachuudhaatii fi vector A kana eenyutiin baay'isna vector B isa irratti project ta'e kana jechuudha. Walitti baay'isnee argannaanneera. So isa ibsuudhaaf iddoo kanatti jechuudha. Malee kuni exercise keessa miti. Kun akka jirutti jechuudha. Kun akkasitti. Exercise kan inni iddoo kanattidha. Find the angle between each of the following pairs of vectors. Angle isaan gidduu jiru meeqa akka ta'e barbaannaa jechuudha. Asirratti ani A fi B C irra kan jiru isin hojjedha. Isin immoo B irra kan jiru ofii keessaniiti hojjettu jechuudha. Amma gaa vectoriin tokko nuu kenna biraa asirratti 3i minus j. San inni kun immoo maadha I minus 2j tu nuu kenname jechuudha. Sana booda angilii vectoroota kana lamaan gidduu jiru barbaadudha. Kan nuti asirratti maal fayyadamuu dandeenya? Dot product fayyadamu. Dot product jechuun A dot B is equals to magnitude of A times magnitude of B times cos theta dha. Angilii isaan gidduu jiru barbaaduudhaatiif dirqama maal fayyadamu qabna? Cos theta fayyadamu kan immoo dot product fayyadamu qabna jechuudha. Kana booda gaa A dot B jechuun amma iddoo kanatti san isin ibse sana maal isin jedhetan ture iddoo kanatti warra direction tokko irra jiru kan immoo the same component warra ta'anii walitti baay'isne walitti idaanaa isiniin jedheera. So isaa fayyadamnu asitti jechuudha. Dirqama isa fayyadamuu qabna waan ta'eedha. Kanaaf iyyuu gaamma asitti kana isa wal fakkaatu jechuudha. I itti baay'isna jechuudha. Kana jechuun 3 times bukkee kana meeqa jira? Tokkotu jira. Kanaaf iyyuu 3 times 1 that is 3. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti immoo isa jeera jiru immoo isa jeera jirutti baay'isna jechuudha. Negaatiif waan jira miti bukkee kana. Negaatiifa tokko baay'isu negaatiifa lama. Walitti meeqa ta'a? Poozitiiva lama ta'a jechuudha. Poozitiifa lama. Kanaatti walitti daana qixxee ta'a. Magnitude of A times magnitude of B. Magnitude of A jechuun isa kana maal gochuudha? Square root jalatti kana
tokko isaa square goone square root jala galchuudha jechuudha. Kana gaafa square goonu sadiin kun 9 taati. Ida'u kana gaafa square goonu negative tokko gaafa square goonu tokko taati. Qixxeetaa meeqa ta'a? That is square root of 10 ta'e jechuudha. Square root of 10 times. Inni kan biraan immoo kan isa kana barbaadna jechuudha. Magnitude of b. Magnitude of b immoo barbaadoti maal goona? Square root jalatti kana cina isaa meeqa jira? Tokkotu jira. Square goona coefficient isaa jechuudha. Asitti immoo coefficient of j immoo meeqa? Negative lama gaafa square goonu meeqa ta'a? 4 kun immoo tokko taati walitti 5 square root of 5 ta'e jechuudha. Times cos theta. Sana booda kuni gaafa walitti daanu meeqadha? 5 qixxeeta. Kun immoo lamaan isaanii square root jiru waan ta'eef jalatti gashuun danda'ama ture 10 baay'isuu 50 ta'a jechuudha. Times cos of theta ta'a jechuudha iddoo kanatti. Sana booda karaa lachuu square root of 50 dhaati faayiru. Square root of 50. Sana booda kun asirratti kanaatiin hin balleessu akkasitti. Sana booda maal ta'a? Cos theta is equals to 5 divided by square root of 15 ta'a jechuudha. Sana booda amma kana akkamittiin barbaadna gatii theta angiliidha kan nuti gaafatamne jechuu dandeenya. Kana salphisuudhaatiif yaala kaalkuleeteriitiin barbaachisuu dhiisuu danda'an kun. Garuu immoo qormaata irratti yoo ta'e yookaan wanti kennamaa wayisni jira kennamee jira jechuudha yookaan immoo akkasitti hojjetamee dhufa jechuudha. Qormaata irra taanaan wanti kaalkuleeteriitiin barbaachisu hin jiru. Qormaata intiraansii yoo ta'edha kanan isin jechaa isa kilaasii ani hin beeku. Sana booda kasirratti kana mee kana fakkeenyaaf bifa square root tiin ibsu kana 20 square root of 25 yoon jedhe 5 jechuudha miti rakkina qaba hin qabu divided by square root of 50. Sana booda lachuun isaan square root waan taaneef tokkotti fudhadha. Kana jechuun 25 divided by 50. Kana jechuun immoo maal ta'a dhuma irratti isheen 25 tiin gaafa salphifnu 1 over 2 ta'u square root jala gala jechuudha. Sana booda maal ta'a kun? Square root irratti tokkoon ba'a inni jalaa immoo square root of 2 ta'a jechuudha. Sana booda gadda akkas goonee booda edda akkasitti barreessee booda jechuudha amma gatii theta barbaadudha kaayyoon keenya jechuudha. Maal arganneera asitti cos theta is equals to 1 over square root of 2 kan jedhu arganneera jechuudha. Gatii theta barbaadudhaatii fi inverse isa barbaadna jechuudha. Cos inverse of 1 over square root of 2 taati jechuudha. Thetaan keenya qixxeeta kana gaafa kaalkuleeteraatiin barbaadan yookaan immoo kun naawoniidha waan ta'eedhaatii fi qixxeeta 45 degree ta'a jechuudha. Gatiin thetaa keenya. Kanaaf iddoo kanatti thetaan keenya 45 degree ta'a jechuudha. The angle between these two vectors is what? 45 degree ta'a jechuudha. Inni kan biraan biirra kan jiru ofii keessatti hojjeta siirra kan jiru maa hojjenna. Siirra kan jiru hojjechuudhaatiifis asirratti kun A dot B gaafa jiru A fi B asirra jiru eessaa fiddee jechuu dandeessu. Let A is equal to this one, B is equal to this one jedhanii ka'e akkasitti yaada. Kana immoo asirratti A kanadha jennaa jaannu vector B immoo kanadha jennaa jaannu. Sana booda A dot B jechuun is equal to magnitude of A times magnitude of B times cos theta jechuudha. Miti sana booda A jechuun kana jechuudha. A dot B gaafa barbaadnu gaa I components atti baay'isna ida'u J components ammoo J components atti baay'isna jedha. 3 times 4 meeqa ta'a? 12 plus. Iddoo kanatti immoo negative 2. Kanan naa fudhannu negative ni fuuldura isaa hojjetti negative asaafaan. Negative 2 times positive 6 meeqa ta'a? Negative 12 ta'a jechuudha. Negative 12 is equals to what is the magnitude of A? Magnitude of A jechuun kana square goone square root jala galchuudha jechuudha. Kana gaafa square goonu 9 taati. Kana immoo gaafa square goonu meeqa taati? 4. Walitti meeqadha? 13 times. Iddoo kanatti immoo kana gaafa square goonu kana gaafa square goonu 16 kun immoo gaafa square goonu 36 walitti meeqa ta'a? 52 ta'e jechuudha. Times cos of theta. Cos of theta kan itti barbaadamu maadha? Theta. Sana booda kana lama innaa walitti daanu meeqa ta'a? 0 ta'u 0 is equals to kun immoo square root of 30 times square root of 52 times cos of theta. Asirraatiin kun 0 dha waan ta'eef karaa lachuu mee square root of 30 times square root of 52 dhaati faayiru. Kana dirqama walitti baay'isuun qabu jechuudha. Asirraatiin maaliif 0 ta'a waan ta'eef jechuudha. Square root of 30 times square root of 52. Sana booda 0 divided by number 0 ta'a is equals to cos of theta taati jechuudha asitti. Sana booda gatii theta barbaadatti theta is equals to cos inverse of meeqa ta'a jechuudha? 0 degree ta'a jechuudha iddoo kanatti. Qixxeetaa meeqa arganna jechuudha kun? No 0. 0 degree ta'uu ta'a 0. Kana booda kun immoo qixxeetaa meeqa ta'a? 90 ta'a jechuudha. Cos inverse of 0 meeqadha? 90. Kun immoo naawoniidha. Calculator irratti hin barbaachisu jechuudha. Isa biirra jiru immoo ofii keessaniiti hojjettu jechuudha. Ingiliisaan gidduu lamaan jiru. Okay.
Activity 2.6 irra kan jiru immoo akka nuti proof goonuufidha kan nuti asirratti gaafatamne jechuudha. Group discussionidha kan isinii kenname. Apply the definition of dot product. Definition dot product fayyadamiiti to show that the dot product of a unit vector itself with itself is 1 yookaan immoo unity while the dot product of a unit vector with another vector is 0 and use the result to prove that kuni p times qn is equals to px times qx plus py times qy akkanatti prove goonudha jechuudha kan itti gaafatamne. Vector p ni where vector p is equals to px in the I direction plus py in the j direction and q is qx in the I direction plus qy in the j direction. Kuni p dot y qin kuni akkanni kana dhufu jechuudha. Akkanatti agarsiifnu. Kana jechuun san jalqaba irratti iddoo kanatti booda sinittan agarsiisa kanaan jedhe kana jechuudha. Isa akkamitti a dot b ni kana faana akkamitti akkanni wal qixxaate ilaalla jechuudha. Isa laaluudhaatii fi definition of dot product maal jedha? Definition of dot product. Vector a dot vector b ni is equals to magnitude of a times magnitude of b times cos of theta jedha. Amma gasirratti unit yookaan immoo unit vector gaafa jedhu standard unit vector akkanatti fayyadamnuufidha. Kana jechuun I dhaatii fi j jechuudha. I dhaatii fi j. Amma asirratti maal agarsiisnu hin jedheenni the dot product of unit vector with itself mata isaatiin gaafa baay'atu jechuudha. Kana jechuun I dot I ni qixxeetaa meeqa nuun jedhe waan eekkan dhufu qixxeetaa tokko. Akkasuma immoo j dot j nis immoo qixxeetaa tokko akkan dhufu akka nuti agarsiisnu. Inni kan biraan maa jedhe while the dot product of unit vector with another vector is what 0 akka nuti agarsiisna jechuudha. Kana jechuun I dot j qixxeetaa 0 akkasuma immoo j dot I nis immoo qixxeetaa 0 akka nuti agarsiisnu barbaade jechuudha. Erga kana barreetii gaa erga kana proof gochuudha ta'eeti unit vectorii keessatti maal laallee ture kana dura standard unit vectorii keessatti jechuudha. Fakkeenyaatiif kuni xy component yoo ta'e jechuudha. Asii oliin kun maal jedhaniira j componentiidhaan laallee ture. Asiin kun maal I componentiidhaan unit vector direction agarsiisuudhaatiif waan ta'eef. Amma laala vectoriidha kunis vectoriidha. Isaan lamaan gidduu maaltu jira? Angiliin jedhamu hin jiru. Angiliin isaan gidduu jiru moo meeqadha? 90 degree. Amma gaa let's say vectorii kanaatiin vector A haa jennu, vectorii ishee kanaatiin immoo vector B haa jennu. Amma maal jedhee the dot product of unit vector with itself yookaan immoo mata isaatiin gaafa dot ta'u jechuudha. Kana jechuun vector A times vector A. Vector A dot vector A jechuudha. Is equals to maa jedhanneerra it is magnitude of vector A times magnitude of vector A times cos theta. Theta is what? The angle between them. Amma gaa asirratti vector A kun maal jedhanneerra j dhaanneerra. J dot j is equals to magnitude of A. Magnitude of A meeqadha? Asi tokkodha waan ta'eef tokkodha. Times magnitude of ammas A ni meeqadha? Tokko. Maaliif magnitude of A times magnitude of A dha waan ta'eef. Times cos of angle between them meeqadha? 90. Sana booda j dot j is equals to 1 times 1 in meeqadha? Oh, sorry. Sorry. Iddoo kanatti angle theta gaafa jennu jechuudha. Tokko A times A dha miti asirratti A dot A dha. J kunis direction isaa suma oliidha. J kun kan biraa isa direction isaa suma oliidha. Angiliin isaan gidduu jiru meeqadha? 0 degree dha. Maaliif isaan lachuu maalidha? Parallelii waan ta'aniidha jechuudha. Sararroota parallelii ta'an lama gidduu angilii meeqa jira? 0 degree tu jira. Kanaaf iddoo kanatti kuni 90 ton tan 0 degree dha. Theta meeqadha? Theta is equals to 0 degree. Why? Because they are what? Parallel to each other. Because A is parallel with what? A ta'a jechuudha iddoo kanatti. Sana booda gaa J dot J ni qixxeeta tokko taa'ibsu tokkodha waan ta'eef tokko times cos of 0 degree ni meeqadha? Tokkodha. Kana kaalkuleetara keessatti gashuu dandeessu beekamaadha waan ta'eef. Qixxeetaa meeqa ta'e? Tokko ta'e jechuudha. Iddoo kanatti maal nuun jedheedha? The dot product of unit vector with itself is what? 1 or unity. Akkanatti akka nuti agarsiisnuuf jechuudha. Akkasuma immoo I dot I immoo gaafa barbaadnu jechuudha. Is equals to magnitude of I barbaadna miti asirratti B kanan jedhe kana jechuudha. Magnitude of I meeqadha? Tokko. Maaliif unit vectoriin magnitude isaa meeqadha? Tokkodha waan ta'eef. Times 1 times cos of ammas immoo asirratti inni tokko tasuma jechuudha. Inni tokkos immoo kanarra seessa. Kana jechuun they are parallel. Kanaafiyyuu angiliin isaan gidduu jiru meeqadha? 0 degree. Qixxeetaa tokko times 1 dha. Qixxeetaa meeqa ta'a? Tokko ta'a jechuudha. So
the dot product of the unit vector with itself is what? 1 dha jechuudha. 1 dha jechuudha. Inni kan biraan immoo gamma maalluun jedhee iddoo kanatti while the dot product of the unit vector with another vector is what? 0 akkan ta'e immoo akkanatti agarsiisnu barbaade jechuudha. Fakkeenyaatiif vector I dhaatiif vector G gaafa walitti dot ta'u vector I with vector J is equals to magnitude of vector I meeqadha? Tokkodha. Unit vector I jechuudha times magnitude of unit vector J is meeqadha? Tokkodha times 1 times cos of the angle between them. Amma ilaala I ni dalgadha J ni immoo asii olidha. Kanaafiyyuu the angle between them is what? 90 degree. Kanaafiyyuu cos of 90 degree ta'a jechuudha. Qixxeetaa I dot J ni is equals to 1 times 1 is 1 times cos of 90 degree jechuun meeqadha? 0 dha. 0 0. Kanaafiyyuu 1 times 0 0 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu the product of two unit vector the product of unit vector with another vector with another unit vector is what? 0 dha jechuudha. Erga kana barreetii gaamma akkamitti akka p dot q in immoo px times qx plus py times qy akkan ta'u immoo ilaallu. Iddoo kanatti p dot q jechuuni vectorii kana gaafa walitti baay'isnu jechuudha is equals to kana lamaa walitti baay'isu jechuudha. Kana jechuun px in the I direction plus py in the j direction dot with what? Qx in the I direction plus qy in the j direction gooneeti walitti baay'isudha jechuudha. Kana normal product goonee walitti baay'isna. Sana booda px dot with qx px times qx times gooneeti I kun immoo I kanatti baay'atte miti I dot I plus sana booda amma maal goona px kana amma kanatti baay'isu px akka normal product itti baay'isna isiniin jedhedha. Px times qy times I dot with what? Dot with j. Sana booda immoo plus amma immoo kanas immoo kanatti baay'isu amma jechuudha. Plus jedhedha iddoo kanatti sana booda maadha? Kana immoo kanatti baay'isu jechuudha. Py kan biraa immoo qx dhaatiin too baay'isa jechuudha. Sana booda j dot with what? With I plus iddoo kanatti immoo py kanaatiin baay'ise qy dhaatiin jechuudha. Sana booda j iddoo kanatti jechuudha dot with what? With j. Amma gaddoo kanatti maal jenneerra? J dot j ni yookaan immoo I dot I ni qixxeetaa maal jenna? Tokko ta'aniira. Kanaafiyyuu isheen kun meeqadha? Tokko taate jechuudha. Kanaafiyyuu p iddoon kun x dha. Px times qx times I dot I jechuun maal jenna? Tokkodha. Irra deebinee barreessuun nu barbaachisu. Plus I dot j ni immoo meeqadha inni iddoo kanatti? I dot j is equal to what? 0 dha inni iddoo kanatti. Kanaafiyyuu 0 times any number 0. Inni kan biraan j dot I ni 0 numa ta'a. Isa kana asitti ofii keessaniitti check gochuu dandeessu j dot I. Akkuma isaan asitti kana check hojjedhe kana jechuudha inni 0 ta'a. Kanaafiyyuu kunis badee jechuudha. Inni kan biraan asitti immoo ilaala j dot j kun immoo meeqa dha iddoo kanatti tokko dha. Kanaafiyyuu tokko times py times qx that is py times qy ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin proof gochuun ni dandeessu jechuudha. Exercise inni kan biraan exercise 2.11 irra kan jiru given a position vector p. Vector p kun nu kennameera negative 4i plus 6j. What is the cosine angle? Ammasitti kun addadha. Cosine angle. That is not the angle. This is what? It is the cosine angle. This is the cosine of the angle between p and the x-axis. Jedha eeratti biratti maal jedha? The y-axis. Iddoo kanatti maal jedhe? The cosine of the angle between vector and the positive coordinate. Iddoo kanatti coordinate jechuudha. Axis is called the direction cosine of the vector. The direction cosine jennaani jechuudha sakanati. Kanaafiyyuu cosine angle yookaan immoo the direction cosine barbaadu yoon jedhe isadha jechuudha. Kana jechuuni cosine isaa sana otoo hin barbaadu kan immoo inverse isaa otoo hin barbaadin gatii teettaa otoo hin barbaadin jechuudha. Kanaafiyyuu eerra kan jiru kana haa hojjennu. Eerra kan jiru kuni vector p nu kennameera is equals to maadha? It is negative 4i in the I direction plus 6 in the j direction. Akkasuma immoo eerratti kan nu kenname the x axis. X axis jechuun let us it is q dha jennuuti vector q dha jennuuti. In the x axis jedhame jire x axis gaafa jedhu maal jechuudha? It is positive I direction dha jechuudha. Positive I direction. Sana booda erga akkasitti arganne booda amma angilii isaan gidduu jiru barbaanna jechuudha. Angilii eenyuuf gidduu?
P fi Q gidduu jiru jechuudha. Sana booda dot product fayyadamna jechuudha. P dot with what? Q is equals to magnitude of P times magnitude of Q times cos of theta barbaadna jechuudha asirratti. Sana booda asirratti kan gaafatamne maal? What is the cosine of the angle between jedhe. Cosine angle isaa meeqadha? Kana jechuun divided by P times Q divided by P times Q yennaa goonu cos theta is equals to the vector P dot with what? Vector Q divided by magnitude of B times magnitude of Q jechuudha. Kanuma barbaadudha jechuudha. Malee inverse isa barbaanne gati teettaan barbaannu jechuudha. Sana booda P dot Q jechuun immoo maal jedhanii iddoo kanatti isa x component y component baay'isnaanneerra. So iddoo kanatti egaa x component kanaa meeqadha? Negative 4 kan kanaa meeqadha? Tokko walitti ennaa baasnu meeqadha? Negative 4. Inni kan biraan x component kana 6 y component kana 6 dha. Kan isa kanaa meeqadha? Iddoo kanatti 0 dha. Maaliif hin jiru waan ta'eedhaatiif jechuudha. Hin jiru taanaan 0 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu 0 times 6 that is 0. Barreessuun nu barbaachisu divided by. Kun immoo maadha? Magnitude of B times magnitude of Q dha. Magnitude of P jechuuni is equals to square root of what dha? Negative 4 square goona meeqata? 16 ida'u 6 mo square goona 36. Kana jechuun P is equals to kanuma magnitude of P jechuudha. Is equals to kun lamaan nawatti daamu it is about 52 taati jechuudha. Inni kan biraan magnitude of Q. Kanas immoo square root jechuudha. Kana jechuun 1 square tokko taati plus 0 square 0 taati jechuudha. Isheen immoo qixxeetaa meeqa taati? Tokko taati jechuudha isheen kun. Sana booda egaa tokko times square root of 52 taati jechuudha. Kanaaf iyyuu square root of 52 times 1 qixxeetaa meeqa ta'a? Negative 4 divided by square root of 52 ta'a jechuudha. Kana hirtanii kaa'uudha jechuudha. Kana gaafa yeroo it's almost about negative 0.55 waan akkasii waan dhufu natti fakkaata. Kana akkasitti keessu jechuudha. Maaliif cosine angle barbaadi waan jedhamu. Toos irratti kana gatii teettaa barbaadanii dogoggoradha. Maaliif kan nuti gaafatan what is the cosine of the angle between P and the x axis waan jedhudha. Malee what is the angle between nuun hin jenne siniif agalu. Inni kan biraan B irra kan jiru. B irra kan jiru maal jedhe? The y axis nuun jedhe. Kana jechuun P ni jalqabumaa qabna nuu kennameera. Vector P is equals to negative 4 in the I direction plus 6 in the J direction. Inni kan biraan Q'n keenya moogaa haa jennuuti in the y axis irra jira waan ta'eef kun immoo maala? Positive J direction dha jechuudha. Sana booda kana bifuma kana fayyadamtaniit hojjettaniif jechuudha. Isa kana sinii hin hojjedhu jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Ani tono jedhee natti tola ture. Garuu maala? Sinii gaafa hundi isaa sinii hojjetamu jechuudha. Uumaa tokko yaaltan. Kana maaliif anis barataan ture keessan ture waan ta'eedhaatiif sirriitti naa galaa jechuudha inni kun. Maaliif akkuma keessan barataan ture waggaa almost waggaa 7 irra viidiyoo kana har'a bara 2016 keessa waan jechuudha. Almost waggaa 8 irra natti fakkaata. Ana kanaafiyyuu ofii keessan akkasii yaaltaniidhaaf illee wanti ta'a jechuudha. So isa barbaaddu jechuudha. Inni kan biraan viidiyoo xan irratti review exercise keessaati. Review exercise 2.4 dhaatii fi akkasuma immoo end question yookaan immoo review question kan boqonnaa dhumaa jechuudha. End questions kan jedhu isallee walitiin ilaalla jechuudha. Sanarratti viidiyoo keenyas paartii isa dhumaa ta'a jechuudha. Inni boqonnaa lammaffaatii fi kun kana fakkaata. Wanti isiniin galle yoo jiraate immoo comment section jalatti nu barreessuu dandeessu. Akkasuma immoo karaa fuula telegiraama keenyaa nu barreessan isiniin jedha. Galatooma akkasuma warri viidiyoo keenya isinitti tolee daawwachaa jirtan irraatii barachaa jirtan isinitti tolee bu'aa irraatii argachaa jirtan jechuudha. Hiriyoota keessaniitiif sheer godhaa isaanis akkuma keessan haa fayyadaman isiniin jedha. Galatooma nagaatti.